Okay, we are live. Yes, sir. Okay. Hi everyone. Good evening, students. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? How are you guys? Fine, sir. Yeah, right. Good. இன்னைக்கு என்ன செஷன் நம்ம பேச போறோம்? Hi everyone. How to Good set evening, goals. students. How to set goals? Okay. How are you guys? Sumiti, you can mute the other window, YouTube video. Sir, And the inner video on play ஆயிட்டு இருக்குல்ல, அதை you can mute it. ஒரு வீடியோ Okay. தான் sir தெரியாது. இல்ல எக்கோ வருதுமா? Okay, okay. இன்னும் Off. Okay, off. yeah, okay. Okay, right, good. So students, எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 78, 75 plus 78 people. Okay, good. So first, before we go to session, I want to ask, how many of you want to be successful in your life? Hand raise பண்ணலாம். You can raise your hand. Good. கொஞ்சம் பேர் தான் கை தூக்கி இருக்கீங்க, மத்தவங்க எல்லாம் என்ன? Yeah. Okay, good. So இன்னைக்கு session, after we finish this session, you will learn a very key important factor in your life. Okay, that will help you to be successful. Is it clear? Yes. Okay. Okay. So now let me share my screen and we will start the session. Screen தெரியுதா? Yes, sir. தெரியுதா? Okay, good. So in order to be successful, first we have to know our goal. Yes or no? Yes, sir. Right? So நமக்கு வந்து we should know first what is our goal. Then only you will be or we will be able to succeed in our life. Without that, and students, I mean, the question is முன்னாடி raise பண்ணிருந்தீங்க hands, அதெல்லாம் நீங்க down பண்ணிடலாம். Okay. So why we need goals? We need goal to be successful, right? So without goal means what happens? You will have multiple ways and then you get confused, correct? So instead of getting confused, instead of not knowing where you want to go, so we need to set a goal. The main reason we have to set a goal is there should be a purpose in our career or in our life. நம்ம என்ன சாதிச்சோம், நாளைக்கு வந்து ஒரு 5 years, 10 years, 20 years கழிச்சு, if you look upon yourself, right, நீங்க வந்து என்ன சாதிச்சீங்க, நம்ம என்ன சாதிச்சோம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு you need something, right? நானும் மற்றவங்க எல்லாரும் போல ஏதோ ஒரு டிகிரி படித்தேன், whatever it is, it doesn't matter, right? I studied degree, I got a job, right?
கல்யாணம் ஆச்சு, குழந்தை பெற்றுட்டேன், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. That is not life, correct? Students agree? Yes or no? Yes, sir. Right? Yes, sir. So we should have some purpose in our life. And the purpose is basically, I'm saying it as a goal. That could be different from each and every person. See, we may study the same course, but our life purpose, our goal could be different. Are you able to understand the difference? Just because we are all studying the same course, not necessary our goals will be same. Maybe similar, but it won't be same. Okay? Right? Then, so then goals will help to progress in our life, to progress in our career. So நமக்கு வந்து ஒரு எய்ம் இருக்கணும், ரைட்? நம்ம அந்த நோக்கி போகணும். So then we will proceed in that direction. நமக்கு அந்த எய்ம், அந்த கோலே இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? நம்ம எங்க போகணும்னே தெரியாது, இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிற மாதிரி, ரைட்? So you will have that progression in your life. Our progress should be on a specific direction. So நான் இப்படி போயிட்டு அப்படி சுத்திட்டே இருப்பீங்க நீங்க இங்கேயே. பட் நம்ம கோல் வந்து சேர மாட்டோம், ரைட்? So இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் இன் திஸ் பிக்சர் இட் செல்ஃப், ரைட்? So this is your goal, ரைட்? இப்போ நீங்க இங்க போயிட்டு இப்படி போனீங்கன்னா எவ்வளவு டைம் ஆகும்? நீ இப்படி போயிட்டு போனீங்கன்னா எவ்வளவு டைம் ஆகும்? அதுக்கு நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இப்படி போனீங்கன்னா that is the shortest and quick, right? So we should be in a specific direction. நீங்க பாருங்க, you took right turn, அதுக்கப்புறமா you took left turn, ஸ்ட்ரெயிட்டா போனீங்க, அதுக்கப்புறமா you took a left turn, right? இந்த மாதிரி ஆகும். Instead you should be in a specific direction. If you want to go this direction you go, right? இப்படியும் போகலாம், தப்பு கிடையாது. பட் நம்ம கோல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா போகணும் போது நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் போகணும். Clear? So this is the basics first. So now we'll talk about SMART goals. What is SMART goal? SMART goal na first S stands for specific. Okay, our goal should be specific goal. And it should be measurable. Okay. So I will, in the next slide, I will tell you. Or like maybe, can one of you or a couple of you share what is your goal? Yes, sir. Go ahead. Sir, TNBC Group 1 Deputy Collector, sir. Okay, TNPC Group 1 Deputy Collector. Good. Anybody else? Clearing net exam to become a professor. Okay, clearing net exam to become a professor. Okay, good. I want to take To get one a more. job in a reputed hospital with a salary of about 50K within 2023. Okay, great. Darshini. Good. Reputed hospital, right? In a with a salary of about 50K. Yeah, salary of about 50,000 within 2025 or whatever. So இப்போ வந்து some people are said in the chat, right? Human resource manager, I want to become history professor, chartered accountant. இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் goals வச்சிருப்பாங்க. But if you look at the other people, Anbu, right? Anbu, Darshini and Nusrat, you have a something specific. So what is specific is you want to become
a specific goal or specific role, right? That is specific. Say, for example, everybody says, okay, I want to become a chartered accountant, I want to become a professor and all, right? But it is even more granular. What they say, I want to become a group 1 officer. I want to become a Darshini, some medical practitioner in a reputed hospital, right? That is very specific. You should have like specific goal. Lot of people, oh, I want to get a government job. In a government job, specifics கிடையாது. Right? You have to be specific. You want to be a group 1 or group 2 or UPSC or whatever it is, right? Or IES, I don't know how many people you know IES. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் IES? Indian Engineering Service. Good. What is special about it? UPSC conductor, sir. Yeah. UPSC conduct பண்றது IES only for engineers, BE complete பண்ணிருக்கணும் or AMIE complete பண்ணிருக்கணும் like IAS. But this is only on specific engineering, only in the engineering discipline. So first, our goal has to be specific. அதுக்கப்புறமா it has to be measurable. Okay. It has to be measurable, right? So for example, இப்போ Darshini told that I want to earn 50,000 rupees. That is measurable. You want to measure, correct? Because you want to get a goal, job. Measurable can happen on 2 ways. One, in terms of salary. 2, in terms of your level. இப்போ you said group 1 exam, group 2 exam. So you are setting that level. That is measurable. Okay. And automatically you will get that money, whatever is eligible or you are supposed to get. So it needs to be measured. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா when we after some time when you review it, we should know how to know whether we have succeeded or not. அதுக்கு இந்த measurable is very much required. How to progress. Yeah, to progress. The measurable is very much required. That is why you need that measurable. Okay. And is this agreed upon and actionable is basically, you can say actionable. So நம்ம goal வச்சது in the immediately it should be actionable, right? இப்போ say for example, நீங்க ஏதோ ரொம்ப very high goal வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Say for example, you want to go to space, right? But நீங்க you are studying some other course, something else. So then it is not actionable, right? So your goal has to be actionable, that you can work on immediately or start working on immediately. Okay, that has to be actionable. And thing is, third one is reasonable. So reasonable is basically you can aim very high goals. Okay. Say for example, say you want to become a CEO of a company or MD as a company. Okay, it is good, but you are still a student, right? It is not reasonable. After in the next few years, you cannot become a CEO. Nobody can become a CEO, right? It takes time. So the goal should be reasonable. If some people said, right, group 1, group 2, or some people said judge, then other people, right, and the healthcare industry and the hospital, a reputed hospital, what are other things? There are many other goals people said, right? So adalla has to be reasonable. And main important thing is time bound. நான் பாட்டுக்கு நான் கோல் வச்சுட்டு செட்டில் வச்சுப்பேன். ஓகே, பட் அது ஒரு டைம் லிமிட்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, right? Say you want to prepare for group 1, group 2 exams. Great. Is a measurable, it's actionable, it's reasonable. Yes, you can achieve it. Correct? But if you don't have a time bound,
What will happen? 10 வருஷம் கழிச்சு கூட நான் அதே தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமா? No, sir. It's not acceptable, right? So, அப்போ வந்து we should have a time bound. Time limit நம்மளே செட் பண்ணோம். இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் சொல்றதெல்லாம் வந்து we have to set ourselves. It's not that someone else is going to come and set for you. So it has to be time bound. So like Darshini is a very good example. Darshini, can you again tell your goal? As a paramedic, I want to get a job in a reputed hospital with a salary of about 50K within 2025. So you see, it is specific, measurable, actionable, and it is reasonable, and it is time bound. Right? So that is how you set your SMART goal. But again, without goal, we cannot progress in our life. It doesn't matter நம்ம வந்து எந்த லெவல்ல இருக்கோன்றது பத்தி பிரச்சனையே இல்லை. எந்த லெவல்ல இருந்தாலும் we have to keep setting our goals. Say for example, Darshini, she achieves her goal by 2025. Then she has to set the next level goal. If you don't set goal, you will just become stagnant there. You cannot progress. Remember the first slide. ஒன்னு purpose இருக்கணும். Next வந்து நமக்கு ஒரு progression இருக்கணும், ஒரு progress இருக்கணும். Is it clear? Sir, can you repeat agreed upon actionable? Agreed upon actionable வந்து it should be something you can take action or work on it immediately. Okay. இப்ப நம்ம பார்த்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு கோல் நீங்க வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Then it becomes a problem. You cannot take action. Agreed upon is basically in the corporate work context. இந்த ஸ்மார்ட் கோல்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஆஃபீஸில் கார்பரேட்டில் யூஸ் பண்ணுறத அதை வந்து ஐ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் டு அவர் பர்சனல் கோல்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் வை இட் இஸ் அக்ரீட் அப்பான்னு போட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அக்ரீட் அப்பான் எங்கே வரும்னா மேனேஜர் வில் செட் அ கோல். இப்போ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு கம்பெனியில். இயர் பிகினிங்கில் வந்துட்டு மேனேஜர் வந்துட்டு கோல்ஸை செட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் கோல்ஸு, இதெல்லாம் தான் நீ ஒர்க் பண்ணணும், இதெல்லாம் நீ அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த வருஷத்தில், நெக்ஸ்ட் இயரில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொன்னதுக்கு அப்புறமா அதை வந்துட்டு மேனேஜரும் சபார்டினேட்டும் ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கணும், அக்ரி பண்ணணும். ஓகே, லெட் மீ கிவ் யூ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், தென் இட் வில் பி வெரி கிளியர். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட். இப்போ வந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ வில் சே. ரைட், கோல் மேனேஜர் வந்து சொல்றாரு, ஓகே, இன்க்ரீஸ் த சேல்ஸ். ரைட், தட் இஸ் த கோல். இன்க்ரீஸ் சேல் என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே கிடையாது. ரைட், it's very high level, வெறும் மொட்டையா இருக்கு. So then it has to be measurable. What you have to say? You have to say increase the sales by 20%. Measurable வந்துருச்சா? ரைட், அதுக்கப்புறமா என்னது, எப்போ பண்ணணும்? டைம் லிமிட் வேணும்ல. நான் ஒரு மாசமா, ஒரு குவார்டரா, ஒரு வருஷமா, என்னது? So now he says increase sales by 20% in next quarter. Quarter na என்னது? Quarter na என்னமா? 3 months. 3 months. 3 months period. 3 months. 3 months period is quarter, right? So என்ன சொல்றாரு? Increase the sales by 20% in next quarter. Next 3 months la 20% increase பண்ணனும். Right? Is it reasonable? Yes or no? Yes, sir. Sir. எப்படி ரீசனபிள்? இப்போ நார்மலா ஒரு கம்பெனி நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ஒரு 3 நார்மல் 1 இயர்ல யூ வில் அச்சீவ் 10% 20% இன்க்ரீஸ். 3 மாசத்துல யூ கேனாட் அச்சீவ் 20% இன்க்ரீஸ். தட் இஸ் வெரி அன்ரீசனபிள் கோல். இப்போ ஒரு குவார்டருக்கு 20%னா வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? 80%. அப்போ சேல்ஸ் வந்து 80% இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஒரு வருஷத்துல? No, sir.
No, right? It's very rare. Maybe possible, but very rare. So that is unreasonable goal. புரியுதா? இப்போ வந்து மேனேஜர் வந்து சொல்றாரு, ஏப்பா நீ சேல்ஸ் வந்துட்டு you increase by 20% in the next quarter. First then அந்த employee has to go and say, boss, இது எப்படி reasonable ஆகும்? ஒரு குவார்டர்ல 20%, how is that possible? Then he will not agree, right? He will say this is unreasonable goal. இது வந்து unreasonable goal. So what is a reasonable goal? Then manager will say, okay, சரி. Then you increase 20% by end of the financial year. So then the employee will agree. So this is a reasonable goal. And it is time bound by end of the financial year. And it is time bound. புரியுதா? Is it clear? Yes, sir. Okay, good. Same thing. நம்ம அப்படியே சொல்லிட்டோம். Attain a government job is a simple thing. Be specific. Group 1, Group 2. At the age of 25 or whatever time limit, right? Okay. I'll just share my goal, what I set when I was your age. Okay. Basically to just to give you an idea. So பாத்தீங்கன்னா என்னோட குவாலிஃபிகேஷன் அந்த ஏஜ்ல வந்து 19 yearsல I did only polytechnic diploma in computer science. Okay. So railwaysல commercial clerk work பண்ணிட்டு இருக்கேன். 80 எனக்கு 18 வயசு இருக்கும்போது 1989ல I wanted to become a software engineer in a reputed firm by quitting a railway job. That was my goal. Okay. Then அதே வந்து 2 வருஷம் கழிச்சு my goal revised. Same software engineer, a reputed firm by 25, but with a salary of 30 to 35,000 rupees. அப்படின்னு ஒரு goal. Okay. So the result, I became a software engineer, reputed firm. Now it is TCS, a public sector company, CMC, with a salary of 46,000 rupees. When at the age of 23 years and 4 months. Clear? Same thing. அதே மாதிரி educationலயும் I had a goal. I wanted to complete BE or AMI in computer science. But அந்த timeல could not achieve this because of the computer science part-time கிடையாது அந்த time. Computer science இல்ல, BE-லயும் AMI-லயும் part-timeல. So அதனால I was forced to study BCom. Then I finished BCom. அதுக்கப்புறமா MBA முடிச்சேன். MBA in 1998 முடிச்சேன். I deviated from my goal. So why I wanted to show this is, இப்போ வந்து sometimes நம்ம ஒரு goal set பண்ணிருப்போம். This became unreasonable. When I set the goal, it was reasonable goal, but practically it became unreasonable. ஏன்னா பிஇலையும் ஏஎம்ஐலையும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பார்ட் டைம் அப்போ இல்லவே இல்லை. 1990 1991 அந்த டைம் பீரியட்ல கோர்ஸே இல்லாட்ட நான் எங்கிருந்து படிக்கிறது, ரைட்? ஸோ I have to change my goal, revise my goal. So this also will happen in our life. நம்ம ஒரு goal set பண்ணோம்னா sometimes because of practical issues we may have to revise our goal or change our goal completely. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. So இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம goal set பண்ணது பார்த்தோம். So now I'm going to talk about the SWOT analysis. This is another very, very important concept. This SWOT analysis normally people will do for companies. Okay. So இப்போ வந்து I try to do it for individuals.
So SWOT என்னது? Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So what is strength? Strength na whatever we do well. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு strength இருக்கும், right? So what are the things that we do well? That is our strength. That is number one. And number two, we will all have our own some qualities, some skills, some qualities, right? That is again your strength. Then skills and knowledge that you possess. When the skills and knowledge will come based on your education or your family circle or friend circle and things. So now every day we learn something new, right? We develop and then we acquire knowledge, skills, right? So these are all the strengths. Then weakness, basically things we lack. அது நமக்கு தெரியாத விஷயம். அது weakness. Other weaknesses, this is very interesting. You see, things your competitors do well. Okay, you do, நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஒரு மாதிரி பண்றோம், பட் ஆனா நம்ம காம்படிட்டர்ஸ் நம்மளை விட நல்ல பிரமாதமா பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு போகும் இல்லையா? Yes, sir. I treat that as a weakness. So we have to improve that. புரியுதா? A lot of people, all our weakness means you people think that only about our weaknesses. But if your competitor is doing well than you, then it becomes the weakness to you, right? So you have to improve. Maybe you are good, right? இப்போ simple. ஒலிம்பிக்ஸ்ல ரன்னிங் ரேஸ் இருக்கு. தேர்ட் வரவங்களுக்கும் ஃபோர்த் வரவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? Micro seconds தான் டிஃபரன்ஸ். அந்த தேர்ட் வரவங்களுக்கு ஒலிம்பிக்ஸ்ல நான் மெடல் வின் பண்ணிட்டேன்றது அச்சீவ்மெண்ட். ஃபோர்த் வரவங்களுக்கு கிடையாது. Third one is somewhere better than fourth one. கரெக்ட். அந்த ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா ரன்னிங் ரேஸ்ல. ஸோ அந்த ஃபோர்த் வரவன் என்ன பண்ணுவான்? தென் ஹி வில் கோ அண்ட் பிராக்டிஸ் வெல். நெக்ஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ்ல டு வின். Right? Yes, sir. So you should address, you have to think about it. Next weakness limited resources, resource limitations. Another resource limitations na resource could be anything. It can be money, it could be opportunities, it could be anything, right? So most of us, I mean, when I was at your age, right? So நானும் உங்கள மாதிரி தான், right? So we don't have all the resources. நம்ம கிட்ட அவ்வளவு வசதி இருக்காது வீட்ல, ரைட்? இப்போ இந்த ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். சும்மா எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றேனே, இந்த ஒரு அத்லீட்டே இருக்காரு, இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ என்னன்னா மெயின், he needs a good shoes, he needs a good tracking field to practice, right? ஒரு நல்ல கோச் ஒருத்தர் வேணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிடணும், ரைட்? Yes, sir. ஸோ இதெல்லாமே ரிசோர்ஸ் லிமிடேஷன்ஸ். இதெல்லாம் தான் நம்ம வீக்னஸ். பட் நாம இதெல்லாம் எனக்கு வீக்னஸ் இருக்கு, அதனால எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க, அதனால ஒலிம்பிக்ஸ்ல போயிட்டு சொல்ல முடியுமா? Never to. No, right? So nobody will take it. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா, இதுதான் ரேஸ், நீ ஓடுனா ஓடு, நீ டாப் 3ல வந்தீங்கன்னா உனக்கு மெடல், இல்லாட்டி கிடையாது, ரைட்? சேம் திங் வில் ஹேப்பன் இன் அவர் ஜாப்ஸ் ஆல்சோ. நாளைக்கு போயிட்டு நான் இந்த ஏழை குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கேன், நான் இந்த ஊர்ல வில்லேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கேன், அதனால என்ன கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க ஜாபுக்கு அப்படின்னு சொன்னா யாரும் ஒத்துக்க போறது கிடையாது. That is none of their problem.
So these are all your limitations. Limitations are also our weaknesses. So we have to focus on how to improve these weaknesses. In the weaknesses, that we have to work on. Next is opportunities. Opportunities is where you can excel. It could be industry, it could be job, it could be anything, whatever it is. And the areas others have not explored. This is the main. இப்ப மத்தவங்களுக்கு தெரியாதது அவங்களுக்கு யாருமே பண்ணல அன்னும்போது நம்ம அதை எடுத்துட்டு பண்ணணும். இப்போ like for example right now what is the trend right now உலகத்துல? என்ன ட்ரெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு? Video creating, sir. AI. Somebody said AI. AI, chat GPT, right? Open AI. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா trend is AI. Everywhere AI, right? Artificial intelligence. இப்போ என்ன ஆகுது? நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க? ஓ நமக்கு AI தெரியாது, நம்ம வேலை போயிடும். Things you lack. Right? So people will fall here. Oh, AI எனக்கு தெரியாதுன்னு. But it's a new thing. அதே வந்துட்டு if you learn AI, chat GPT, there are so many new jobs are there. So others explore பண்ணல. அவங்க பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு முந்திக்கிட்டோம்னா you will be a successful. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. Right? So these are the opportunities. This is where we can succeed. Right? And other areas where your skill is needed. நம்ம ஸ்கில் எங்க இருக்கோ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் எவர் ஸ்கில், அந்த ஸ்கில்லுக்கு நீட் எங்க இருக்கோ அங்க போகணும் நம்ம. இப்போ நிறைய பேர் நான் பாக்குறேன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட, they study, okay, அவங்க ஸ்கில்லுக்கு ஜாப் is there in some other state, in some other city outside of Tamil Nadu. So we should go there. Okay. பட் அதுக்கு போகாம நான் இங்கே இருக்கிறேன், நான் வீட்லயே இருக்கிறேன், வீட்டுல இருந்து போற மாதிரி போகணும், வேலை வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன ஆகும்? What will happen? Students, அவங்க ஸ்கில் அவ்வளோ இப்போ யூஸ் பண்ண முடியாது சார். யூஸ் பண்ண முடியாது. They will not be successful. I don't know உங்களுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும்னு. நம்ம SEEEDS ஸ்டூடெண்ட், மேல் ஸ்டூடெண்ட், நர்சிங் முடிச்சுட்டு now he is working in a central government job ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ல. எனக்கு அந்த ஸ்டேட் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ல he is working there because his skill is needed there. அவர் உட்கார்ந்துட்டு நான் நர்சிங் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு வேணும், வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்? படிச்சிருக்கலாம், கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். என்ன சுமதி? மேகாலயா. எத்தனை பேர் தெரியும் மேகாலயா எங்க இருக்குன்னு இந்தியால? எஸ் சார், சரி சார். தெரியுமா? மேகாலயாக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? சரி, சென்னையில இருந்து 2 or 3 days ஆகும் சார். ட்ரெயின்ல போனா 2 or 3 days ஆகும் ட்ரெயின்ல போனோம்னா. அதுவும் டைரக்ட் ட்ரெயின் கூட இருக்காது. ரைட்? So அந்த மாதிரி you should go to place where your skills are needed. Right? So threats என்ன யாரு? Your competitors is your threats.
And then changing market demand is a threat. இப்போ அந்த AI எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. AI இப்போ the market demand is everything is towards AI, artificial intelligence, right? So இப்போ நம்ம அந்த மார்க்கெட் டிமாண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அது சேஞ்ச் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? ஒரு நாள் நம்மள வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க. We will lack what the market is demanding. Correct. So whatever market is demanding and the skills we have to learn. Otherwise, we will become obsolete. What is obsolete? We are not required. So market demanding, market என்ன demand இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். Some threats, environmental factors, recession, government, right? Sometimes some economic situation வரும், companies close ஆயிடும், government ஒரு rule pass பண்ணுவாங்க, right? We will stop supporting அப்படின்னு அந்த மாதிரி நேரத்துல changes வரும். So that is not in our control, but we have to keep an eye on that. Okay. Any questions, any doubts, anything you want to share? ஒண்ணுமே இல்லையா? Nothing to share? Nothing to ask? No, sir. Okay. So again, I'm just sharing my example so that to give you an idea. So unga vayas tha. See, I was only 19, 20 years. Okay. So 19, 20 years irukumbodhu, what was my strength? My strength was programming skills. I'm a quick learner, self-confidence. I know many computer languages. Underline the word many, not just one or two. Okay. I knew a lot of computer languages at that time. Weakness, my education qualification. I was diploma. Market was looking for BE. My family, there are a lot of family, appa irundharu, so I became the breadwinner of the family. I have to support. So adanala I have to support the family. Then financial background, of course, financial background. Okay. So, Padma Priya, I will answer your question, ma. Okay, stubbornness. Stubbornness is another. What is stubbornness? Pudivadam, right? Okay. That is a Pudivadam positive or negative? Positive, many times positive. Every mark. Okay, both positive and negative. Okay, positive. Why? How positive? So, பிடிவாதமா இல்லைன்னா ஈஸியா we got distracted. Okay, இது இல்லைன்னா அது இல்லைன்னா we will be okay. progression கரெக்டா இருக்காது, டைவர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். டைவர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். Okay, okay, good. நம்ம பார்க்கலாம். So opportunities. And the time la any opportunities, I wanted to become a software engineer or any other engineering opportunities within central government for diploma holders. Okay, நிறைய opportunities இருந்துச்சு central governmentல. But my aim was to become software. அதனால I did not pursue. யார் என்னோட threats அந்த டைம்ல? BE MCA படிச்ச பசங்க, ரைட்? நான் டிப்ளமா தான். அதுக்கப்புறமா who are smart engineers from top colleges, Anna University, அங்க இங்க எல்லாரும் படிச்சுட்டு வராங்க இல்லையா, ரைட்? ஸோ அவங்கெல்லாம் threats எனக்கு. Right? So in the next slide,
So now how I became overcoming weakness, right? So I'm just giving my example so that உங்களுக்கு ஒரு idea கிடைக்கும். Then you can modify it or take a leaf out of my experience to your situation. Okay. So in the overcoming weakness, இது வந்து என்னோட first weakness, education, right? அந்த டைம்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், அதுக்கப்புறமா இந்த கிரேட் ஐஇடின்னு சொல்லுவாங்க, அது ஜாயின் பண்ணேன். அதுவும் ஐ குடன்ட் ஃபினிஷ் பிகாஸ் மை ரோல் வாஸ் கமர்ஷியல் கிளர்க். ஓகே, இப்போ ரெண்டுமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கு, பட் அந்த டைம்ல கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் நெக்ஸ்ட், ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஜாயின் பிஎஸ்சி இன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் பிகாஸ் நான் ஹாவ் டு ஒர்க். பிஎஸ்சியும் பண்ண முடியல பிகாஸ் நான் வந்து +2 படிக்கவே இல்லை. 10th அப்புறமா பாலிடெக்னிக் போயிட்டேன். ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில போய் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா ஷார்ட் ஆஃப் ஏஜ் 21 இயர்ஸ்க்கு மேல இருந்தால் தான் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி படிக்கணும். அதுக்கு வந்து நான் இன்னொரு 1 or 2 years have to wait. Right? So many weeks. See the hurdles. Right? So at every step, one blocker. I cannot do. ஆப்ஷனே கிடையாது. ரைட்? ஸோ ஃபைனலி நான் என்ன பண்ணேன், பிகாம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் பிகாம் படித்தேன். படிச்சுட்டு then I finished MBA as a part-time. Right? So that the previous slide la சொன்னோம் இல்லையா, stubbornness. So stubbornness, people generally take it as a negative. Correct, as negative தான், some context. பட் அதை வந்து நம்ம எப்படி பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ணோம், புடிவாதம். ரைட்? புடிவாதம் போது you have the focus. So புடிவாதம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னன்னா, you have to put it in the right direction. So your stubbornness, you change it to your goal. I want to achieve that. எனக்கு அது வேணும், ஏன்னா எனக்கு அது தேவை, I have to get it. அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு நீங்க கொண்டு போகணும், அந்த சேஞ்ச் பண்ணணும். எனக்கு பிடிவாதம்ன்றது, நீங்க பிடிவாதம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சில்லி திங்ஸ்ல வந்துட்டு காமிக்காம உங்களோட லைஃபுக்கு நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்கில்ல, யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். ஓகே சார். எஸ் சார். இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். யா, ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்னஸ் என்னது, ஐ மீன் ஸ்மார்ட் இன்ஜினியர்ஸ், ஹவு டு பிகம், இதெல்லாம் ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்கிப். ஓகே, so I developed finally a software, then that became a 40% higher performance. So I beat all my competitors, smart engineers. See, note the word smart engineers. Ivangla vandu I beat them, by developing a software. Railways work பண்ணும்போது. Okay, so adanal I received a big achievement. I received the award from Appo, governor of Tamil Nadu. He was the governor of Tamil Nadu at that time, 1994 la. Okay, so basically how I did it, I worked on my weakness. One, stubbornness. Stubbornness positive convert panna. How to beat the smart engineers, my threats. Right? Adu vandu overnight varala. Over a period of time I worked on it. Right? So that's how you work on it. Okay. Okay, guys. Thank you so much. Any questions? Now it's Q&A time. Sir, to become a software engineer, you have to complete BE or ME. But by completing BCom and MBA, how did you become a software engineer? So that's the good question. And the software I developed panna illaya, the software I developed and it beat the competition by 40%. அதுக்கப்புறமா எனக்கு கவர்னர் கிட்ட இருந்தெல்லாம் அவார்டு வந்துச்சு இல்லையா, that software recognized my skill. So when I joined CMC at that time, 94-95 I was the first diploma holder. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு they changed the rule. After that, they changed the rule. It doesn't matter. What we need is only the skill. They started hiring diploma in computer science students also for software engineering. That's really great, sir. Yeah, but initially, it was impossible task. Sir, now you can say that your stubbornness lead you there, sir. Lead you there.
Exactly. My stubbornness தான். My stubbornness only led me to this situation until now. பட் என்னன்னா அந்த ஸ்டபர்னஸ் வந்து நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணோன்றதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. Okay, sir. Let me give you another example. இப்போ டெரரிஸ்டுக்கும் நம்ம போலீஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஆர் ஆர்மி பீப்புள்? Terrorists use their skill to kill people. Police and army use their skill to save people. பட் ரெண்டு பேருமே have the same skills. Yes, sir. அந்த ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ரெண்டு ஜாபுக்கும் you need a common skill. But people are putting in a different purpose. That is why this goal is so important. நம்ம purpose என்னது? You put it in the right path, then you will automatically you go in that right path. Okay. Any other question? Any other feedback? What did you guys learn? Take 2 minutes. Can you start typing in the chat box what you learned today? அதே அப்படியே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப்லயும் மெசேஜ் போடுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதினா கூட போதும். நீங்க வந்துட்டு யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரைட். or key takeaways. நான் ஒருத்தர் தான் மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்க. வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? நீங்க இந்த சாட்ல போடுறது அப்படியே நீங்க காப்பி பண்ணிட்டு யூ புட் இட் இன் அவர் வாட்ஸ்அப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் ஆல்சோ. So that way students whoever didn't attend, they will know what they missed and they can follow up or they can work with you to get to know. How you got job in railway department at short age? Oh, good question. So that is my family situation solita. Because my father was working in railways. அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போனதுனால கம்பேஷனேட் கிரவுண்ட்ஸ்ல I got a job. So நான் அப்போ எனக்கு ஜாப் பண்ணும்போது I was only 17 years. கவர்மெண்ட்ல மினிமம் ஏஜ் ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் 18 years. அங்கேயும் லோவர் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்து பண்ணாங்க. சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லைன்றதுக்காக. So to support the family, government relaxed இது மினிமம் ஏஜே ரிலாக்ஸ் பண்ணி எனக்கு வேலை கொடுத்தாங்க. Okay, next question.
How to set specific goal. Srimati, that is what, okay, you learned. Okay, got it. Use time correctly, SWOT analysis. Good. Good. Any other questions? Anything else that you want to discuss? What exams to write to get a railway job? So railway jobs, there are many exams, depends on the specific job. So railways recruitment tani board, it is called RRB, Railway Recruitment Board. So normal notifications la varad railway jobs. Railways is always separate. Railways ellame they have separately. So recruitment board kuda separate recruitment board irukku. Neenga andanda zone railways எப்படி டிவைட் ஆயிருக்குன்னா இப்போ நம்ம ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணிருக்கோம்ல இந்தியால, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி ரயில்வேஸ் ஆர் ஆல்சோ டிவைடட் பை ஜோன்ஸ். ஸோ நான் ஒர்க் பண்ற காலத்துல தெர் வாஸ் ஒன்லி 9 zones, பட் நவ் தெர் ஆர் மெனி zones. இப்போ எத்தனை ஜோன்ஸ் இருக்குன்னு எக்ஸாக்டா தெரியல, லைக் மோர் தென் 12 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. ஓகே, ஸோ பேசிக்லி southern zone, சதர்ன் ரயில்வேன்னு சொல்லுவோம். சதர்ன் ஜோனுக்கு சதர்ன் ரயில்வே நீங்க வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா சென்னையில இருக்கும் ஆர்ஆர்பி போர்டு. ஸோ நீங்க சென்னை ஆர்ஆர்பி ஒரு சதர்ன் ரயில்வே ஆர்ஆர்பி போனீங்கன்னா தெரியும். அட் த சேம் டைம் நீங்க ஜென்ரல் ஆர்ஆர்பி நீங்க போனீங்கன்னா மற்ற ஜோன்ஸ்லயும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒன் ஸ்டூடெண்ட், நம்ம அவர் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட், அவர் என்ன பண்ணாரு, இதுக்கு போனார் இல்லையா, மேகாலயால ஒரு நர்சிங் ஜாபுக்கு போனாரு, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி there will be lot of jobs outside of southern region, right? ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி அந்த ஆர்ஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க வரும், நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். பட் ஒன் குட் திங் என்னன்னா, ஆல் ஆர்ஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பேப்பர்லயும் அவங்க போடணும். ஓகே, ஸோ அதனால நீங்க பேப்பரை நீங்க படிக்கணும். பேப்பர்ல நியூஸ் பேப்பர்ல வரும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், தென் அதை பார்த்துட்டு தென் யூ ஹாவ் டு அப்ளை. Is it clear? How to get foreign medical opportunity? Prem Raj, foreign medical opportunity enna, what do you mean by foreign medical opportunity? Prem Raj. See, again, நம்ம questions கேட்கும்போது it has to be specific, right? It is very open. I don't know, you have to tell. Okay, right. Any other question? If no, okay. Thank you, students. All the best. We will catch up soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.